जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजानरंजना यशोदानंदन व्रजजानरंजना यशोदानंदन व्रजजानरंजना यामुना तेरा बनचार यमुना तेरा यामुना तेरा बनचार यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jayam Tilala Pravishnu Vishwapada Paramansa Pravacharya Shtutta Shata. His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON founder BBT founder Srila Prabhupada ki. Jayam Tilala Pravishnu Vishwapada Paramansa Pravacharya Shtutta Shata. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki. Ananta Kuri Vaishnavinda ki. Namacharya Srila Hridas Thakur ki. प्रेम से कहा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद की श्री श्रद्धा कृष्ण गोपिना श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की गंगा यमुना की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की श्री श्री मायापुर नवदीप धाम की कृष्ण सत्य जगन्नाथपुरी धाम की वृंदावन मथुरा धाम की समेत भक्तविंद की युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की शिल प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की गंतरा श्रीमद् भागवतम की निताई गौर प्रेमानंदे. All glories to somebody with Hare Krishna, all glories to somebody with Hare Krishna, all glories to somebody with Hare Krishna, all glories, all goes to Shishi Gurang Goranga, all glory Jai Srila Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om jñānaṁ jñānam shalakaya chakṣuranmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paśhatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sarva Shastrabdi Piyusha Sarva Vedaika Satpala Sarva Siddhanta Ratnaidya Sarva Lokaika Drikprada Sarva Bhagavata Prano Shrimad Bhagavata Prabhu Kalidvanta Ditaditya Sri Krishna Parivartita Paramananda Pataya Paramavashyaksharayate Sarvada Sarva Sevaya Sri Krishnaya Namastame Madhakavanda Matsangin Madguru Man Mahadana Manistarka Madmaika Madananda Namastute Asadu Sadata Nuti Nichochata Kara Anamungcha Kadasinam Premna Ritkentu Spraha Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranata Kilashunashaya Govindaya Namo Namaha. Reading from Srimad Bhagavatam 11 Canto 28 chapter, text number 18, the chapter entitled Jnana Yoga. Jnānam viveko nigamas tapaś pratyakṣam aitihyam athānumānam
ādy-antayorasya yat eva kevalam kālaś hetuś tat eva madhye jñānam viveko nigamas tapaś pratyakṣam aitihyam athānumānam ādy-antayorasya yat eva kevalam kālaś hetuś tat eva madhye jñānam viveko nigamas tapaś pratyakṣam aitihyam athānumānam ādy-antayorasya yadeva kevalam kālaś hetuś tat eva madhye pratyakṣam aitihyam athānumānam ādy-antayorasya yadeva kevalam kālaś hetuś tat eva madhye. Any Mataji? jñānam viveko nigamas tapaś pratyakṣam aitihyam athānumānam ādy-antayorasya yadeva kevalam jñānam, transcendental knowledge, vivekaḥ, discrimination, nigamaḥ, the scripture, tapaḥ, austerity, cha, and pratyakṣam, direct perception, aitihyam, the historical account of the Purāṇas, atha, and anumānam, logic, ādy, in the beginning, antayoḥ, and at the end, asya, of this creation, yat, which, ever, indeed, kevalam, alone, kālaḥ, the controlling factor of time, cha, and hetuḥ, the ultimate cause, cha, and tat, that, ever, alone, madhye, in the middle. Translation and purport by disciple of Srila Prabhupada ki jai. Real spiritual knowledge is based on the discrimination of spirit from matter, and it is cultivated by scriptural evidence, austerity, direct perceptions, reception of the Purāṇas, historical narrations, and logical inference. The absolute truth which alone was present before the creation of the universe and which alone will remain after its destruction. It is also the time factor and the ultimate cause. Even in the middle stage of the creation existence, the absolute alone is the actual reality. Purport: material scientists and philosophers are desperately searching for the ultimate material cause of our principle, which is described here as kālaḥ, the time factor. The material process of cause and effect takes place entirely within a sequence of time. In other words, the time factor is the motivating impetus for material cause and effect. The time factor is a manifestation of the super soul, the form of the Supreme Lord that pervades and supports the cosmic manifestation. The method for acquiring knowledge is scientifically described here. Those who are serious, reasonable scholar will take advantage of the transcendental epistemology revealed here by the Lord. jñānam viveko nigamas tapaś pratyakṣam aitihyam athānumānam ādy-antayorasya yat eva kevalam kālaś hetuś tat eva madhye. So,
This is the continuation from the previous verse. In this previous verse it is said that false ego manifest in different ways. So in this verse it is said that how people get knowledge in this material world. Hare Krishna. இது நேற்றைய பதத்தின் தொடர்ச்சியை நாம் பார்க்கிறோம். நேற்றைய பதத்தில் எவ்வாறு பொய்யகங்காரமானது, பொய்யங்காரத்தை பற்றி விளக்கப்பட்டது. So here is saying that the jñānam, first the jñānam means like a viveko. Jnana is for what purpose? He said that vivekaḥ. Viveko means to know what is good, what is bad. For that need jñānam. இங்கு ஞானத்தை பற்றி மேலும் அற்புதமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஞானம் விவேகத்தை பற்றியும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. விவேக ஞானம் எது சரி எது தவறு என்பதை பிரிதறிந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தை பற்றிய ஒரு விளக்கமாகும். So that power of discrimination is come from the many ways that explain in 5 words like nigamas, tapaś, pratyakṣam, aitihyam and anumānam. அந்த பிரிதறிந்து பார்க்கும் அந்த விவேக ஞானமானது 5 விதங்களில் பெறப்படுகிறது. பிரத்யக்ஷம், அனுமானம், ஐத்திஹ்யம், சாஸ்திரங்கள் போன்ற விதங்களின் மூலமாக நாம் பெறலாம். Jiva Goswami in his tapaḥ he explained there are total 10 pramanam, and among the 10 pramanam 3 are the main: pratyakṣa, sabda and anumānam. ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் தன்னுடைய தத்துவ சந்தர்ப்பாவில் 10 விதமான பிரமாணங்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். அதில் மிக முக்கியமான ஒன்று பிரத்யக்ஷ, அனுமான, சப்த. So even although 10 pramanas is mentioned in the tapaḥ, and among the 10 was main are 3: pratyakṣa, anumānam, sabda. Even it said that even anumānam and pratyakṣa, actually these two also are depend on the sabda. அந்த 10 பிரமாணங்களை குறிப்பிட்டு மேலும் அதில் முக்கியமான மூன்றையும் குறிப்பிட்ட பின்னும் அந்த பிரத்யக்ஷமும் அனுமானமும் சப்த பிரமாணத்தை சார்ந்திருப்பதாக ஜீவ கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார். So that example he is given like, so there are 10 persons, those who cross in the river, and they cross the river, and after crossing the river they is saying that, see now count, everyone came and not, they started counting, but they get a 9, actually they don't get a 10, because the person who is counting, he doesn't count himself, because that's called pratyakṣa, because he cannot see himself. So if he wants to say that no, there are 10, then he has to depend on the sabda, then you are the one, he has to depend on others. So it's like a pratyakṣa. So that's why he said that by this it proved that actually pratyakṣa also actually is not completely independent, it's also depend on others. உதாரணமாக 10 நபர்கள் ஒரு நதியை கடந்தனர். நதியை கடந்து சென்ற பின் அக்கரைக்கு சென்ற பின் அத்தனை பேரும் வந்து சேர்ந்து விட்டோமா என்பதை சரிபார்த்துக் கொள்வதற்காக எண்ணத் தொடங்கினர். ஆனால் எண்ணியவர் தன்னை எண்ணிக்கொள்ளவில்லை. 10 நபர்களுக்கு பதிலாக மாறாக 9 பேரை எண்ணிக்கையில் வந்தனர். தன்னை எண்ணிக்கொள்ளாத காரணத்தால் அவரை எண்ணிக்கொள்ள பிரத்யட்சமாக அவரால் அவரை அடையாளம் கண்டுகொள்ள இயலவில்லை. அதை புறப்படுத்துவதற்கு மற்றொருவருடைய ஒரு சப்த பிரமாணமானது தேவைப்பட்டிருந்தது. ஆகையால் பிரத்யட்சமும் சப்தத்தின் தொடர்போடு இருப்பதால் சார்ந்து இருப்பதாக நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So here it said that nigamaḥ. Nigamaḥ is actually the Vedic sound, shruti. நிகமா என்பது வேத சப்தமாகும், ஸ்ருதியாகும். அது See this is called sabda pramanam. அதுதான் சப்த பிரமாணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And another explanation is tapaś. Tapaś means that some people get knowledge by doing their sadharma. Tapaś means he says sadharma means his own dharma. ஒரு சிலர் ஞானத்தை தபஸ்யாவின் மூலமாக பெறுகின்றனர். தபஸ்யா என்பது ஒருவருடைய ஸ்வதர்மத்தை ஸ்ரத்தையோடு செய்வதாகும். Yes, sadharma means like for ashrama's dharma actually, that by experience, by doing austerity in their being staying in their own ashrama, they also get the knowledge how this material world is. It's not for the conditioned soul. ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசிரமத்தில் இருப்பவர் தன்னுடைய ஸ்வதர்மம், அதாவது அந்த ஸ்ரத்தையினோடு அந்த ஆசிரமத்தின் விதிமுறைகளை ஸ்வதர்மத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலமாகவும் ஞானத்தை பெறுகிறார். அவர் பெறும் ஞானமானது இந்த பௌதிக உலகமானது எவ்வாறு இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு உகந்ததல்ல என்று.
Yeah, and he said that pratyakṣam, he says, so anubhavam, which can be experienced by the senses. So, by this also one attain the knowledge. பிரத்யக்ஷ அதற்கு மற்றொரு பெயர் ஸ்வ அனுபவம், அதாவது தன்னுடைய புலன்களின் மூலமாக புரிந்து கொள்ள முயல்வது, இதன் மூலமாகவும் ஞானத்தை பெறலாம். So, but problem is that for the pratyakṣa, one has to depend on the senses. பிரத்யக்ஷாவிற்கு ஒருவர் தன்னுடைய புலன்களை சார்ந்து இருக்க வேண்டியுள்ளது. But senses are imperfect, so it also cannot give the correct knowledge. ஆனால் புலன்களோ குறைபாடு உள்ளவை, அவையும் சரியான ஒரு ஞானத்தை நமக்கு தர இயலாது. So that's why it has to depend on sabda, that's the nigamaḥ. ஆகையால் பிரத்யக்ஷமும் சப்தத்தை, அதாவது நிகமாவை, சாஸ்திரங்களை சார்ந்து இருக்க வேண்டியுள்ளது. And another pramanam is said aitihyam. Aitihyam means actually itihasa Purāṇa, or we can say also, it's not itihasa Purāṇa exactly, actually it also like a history, or coming from the sages. மற்றொரு பிரமாணமாக கருதப்படுவது ஐதிஹ்யம், அதாவது இதிகாச புராணங்கள். நாம் இதிகாச புராணங்கள் என்று மட்டும் கூற இயலாது, முனிவர்கள் ரிஷிகளிடமிருந்து பெறப்படும் சரித்திர கூற்றுகளாகும். So different sages explain the scriptures in different way. வெவ்வேறு ரிஷிகளும் முனிவர்களும் வெவ்வேறு விதத்தில் சாஸ்திரங்களை விளக்கியுள்ளனர். So that's why even this one cannot completely depend on this aitihyam also. ஆகையால் தான் ஒருவர் முற்றிலுமாக ஐதிஹ்யத்தை மட்டுமே சார்ந்திருக்க இயலாது என்று கூறப்படுகிறது. Because each sages try to establish their own philosophy according to their own realization and understanding. ஒவ்வொரு முனிவரும் தன்னுடைய புரிதலுக்கும் உணர்தலுக்கும் ஏற்ப சாஸ்திரங்களை விளக்கியுள்ளனர். And they said that anumānam is always imperfect. மற்றொரு பிரமாணமாக அனுமானம் கருதப்படுகிறது, அதுவும் எப்பொழுதுமே குறைபாடு உள்ளதாக இருக்கிறது. So that's it is said as in the normally those are in the purport, material scientist and philosopher, they are completely dependent on two pramanas, anumānam and pratyakṣam. இங்கு பொருளுரையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல விஞ்ஞானிகளும் தத்துவவாதிகளும் முற்றிலுமாக பிரத்யக்ஷம் மற்றும் அனுமானத்தை மட்டுமே சார்ந்திருக்கின்றனர். Because of that, there is always, whatever they discover, always changing. Because sense is not that whatever sense right now we have, but after some time it will give different indication, different ideas. So that's why their Purāṇas, whatever they are trying to prove, is all fault. ஆகையால் தான் அவர்கள் இருவரும் நிரூபிக்க நினைக்கும் விதங்கள் பிரத்யக்ஷத்தை சார்ந்திருப்பதன் காரணத்தால், பிரத்யக்ஷம் மற்றும் அனுமானத்தை சார்ந்திருப்பதன் காரணத்தால் அவை அனைத்தும் எப்பொழுதே மாறுதலுக்கு உட்பட்டவையாக இருக்கின்றன. So it also said that anumānam is like a tarka. Tarka means the logical argument. அனுமானம் அதாவது தர்க்கமாகும், அது விவாதிப்பது. Yeah, so the example is going like in a jñānam. See, jñānam is fully tarka or logic. So it's depend on how we can able to capture the different logic, and with the different logic how we are able to try to prove our own statement. So it's all depend on the senses also. நாம் பார்ப்பது நியாயமாகும், அதுவும் ஒரு தர்க்கமாகும். நியாயத்தின் அந்த விவாதத்தின் மூலமாக அதை புரிய வைப்பது. So the purpose of all the knowledge is that to understand the person who is the ādy-antayor asya. Ādy-antayor madhye means who is in the beginning, who is in the middle, and who is at the end. இவை அனைத்திற்கும் பிரதானமான நோக்கமானது யார் ஆதி, மத்திய மற்றும் அந்தத்தில் இருப்பார் என்பதை நிரூபிப்பதற்காகவும் புரிந்து கொள்வதற்காகவும். So that's why the Veda is Vedya means the purpose of the whole scriptures is to know the Lord. Here also is to prove the same thing. ஆகையால் தான் வேதேஷ சர்வை ரஹமேவ வேத்ய சாஸ்திரங்களின் பிரதானமான நோக்கமானது பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்காகவே ஆகும். அதுவே இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. So here is a very interesting word, ādy-antayor madhye. Actually this Mayavadi, they explained in different way. They say this
kevalam, what they take this, that Lord alone exists, no one else. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அந்த ஆதி அந்த மத்திய என்ற ஒரு மிக அற்புதமான வாக்கியம் இருக்கின்றது. மாயாவாதிகள் இதை அதற்கு முன் இருக்கக்கூடிய அந்த கேவலம் என்ற வார்த்தையோடு சேர்த்து பகவான் மட்டுமே இருக்கின்றார் என்று குறிப்பிடுகின்றனர். So they say that in the beginning Eko Brahmas mean there is only one Brahman. In the end, because whatever they see, there is all Brahman. So in the middle is a Brahman, and what will remain at the end? Because sarva kalam idam Brahman, everything is Brahman. So at the end, everything become Brahman. So that according to them, they accept this. They said yes. You see, there is explanation in the Bhagavatam that only Brahman is the truth. பாருங்கள், பாகவதத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆதி அந்தம் மத்தியம் எல்லா நிலைகளிலும் பிரம்மன் மட்டுமே நிலை பெற்றிருக்கிறார், அவர் மட்டுமே உண்மையானவர், அவர் மட்டுமே நிலை பெற்றிருக்கிறார் என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். So Prabhu, I think sound is not clear, Prabhu. It's breaking your sound. Hare Krishna. Yeah, it's very different sound it is coming, you know. It's very hard. Hare Krishna. Yeah, now it's quite clear. Like because I haven't got anything to do. Yeah. It's quite clear now. Okay. So, according to them, they said that, I already explained before that, there's nothing exists except Brahman, so they don't accept this material world and other things as a real. அவர்களை பொறுத்தவரை பிரம்மனை தவிர வேறு ஒன்றும் இருப்பதில்லை, ஆகையால் வேறு எதுவும் நிலையானதில்லை, உண்மையானதும் அல்ல என்று கூறுகின்றனர். So according to us, we accept that Adi means Lord. Lord, at the beginning there is a Lord. So Lord means, when we say the Lord, Lord is not alone. Lord include Lord, His energy and all His, these associates. ஆதி என்று இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது, அது பகவானை குறிக்கின்றது. ஆதி என்று நாம் கூறும்போது பகவான் அவர் மட்டும் தனிச்சையாக இல்லை, அவர் அவருடைய சகாக்கள் அவருடைய சக்தியோடு சேர்ந்து இருக்கின்றார். Now when you say a person cannot be without energy. If you say that without energy, then that is not a person, it's a dead matter. ஒரு நபரை நாம் குறிப்பிட்டால் அவருக்கு சக்தி கண்டிப்பாக இருந்தே தீர வேண்டும். சக்தி இல்லாத ஒரு நபராக இருந்தால் அவர் மிருத சரீரமாவார். So but this Mayavadi, they accept Brahman is a chit, fully consciousness. But according to the, when we explain the word chit means, he can feel it. Consciousness, when someone has a consciousness, he can feel that what is happening in his body. But they don't accept this chit. They say it's just like, nothing, only consciousness. ஆகையால் தான் மாயாவாதிகள் அந்த பிரம்மனை ஒரு சித், அதாவது ஒரு உணர்வு, ஒரு பிராக்யதா என்ற விதத்தில் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். அதை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை என்று கூறுகின்றனர். So they don't accept this because they accept this actually indirect statement of this Upanishad. உபநிடதங்களின் வாக்கியங்களை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்கின்றனர். So because of this, their philosophy is not complete. ஆகையால் தான் அவருடைய தத்துவவாதமானது பூரணமடையவில்லை. So similarly we see here, because this material world is explained in that this material world is like a energy of the Paramatma. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல இந்த பௌதிக உலகமானது பரமாத்மாவின் ஒரு சக்தியாகும். So whatever we see in this material world, like there are two things called nimitta karana and upadana karana. Paramatma is the source for both of them. இந்த பௌதிக உலகத்தில் அதாவது இரண்டு விதமான காரணங்கள் இருக்கின்றன, நிமித்த காரணம், உபாதி காரணம். இவை இரண்டிற்கும் பரமாத்மாவே மூலமாவார். So that we see when in the beginning of the third canto, when Paramatma, this universe, this anda is created, this universe, this upadana cannot do anything unless until that nimitta, that is Paramatma, enter inside the egg. ஆக பரமாத்மாவின் ஈடுபாடு இல்லாமல் இந்த காரணங்கள் இரண்டும் எதுவுமே செய்ய இயலாது. So it said that as this universe
who is the manifestation of the energy of the Paramatma, if we accept what Mayavadi said, that universe also destroyed, then there will be a problem with that Shaktivadam. ஆகையால் இதில் பிரச்சனை என்னவென்றால் இந்த பிரபஞ்சம் அழிக்கப்படும் போது அந்த சக்தி அழிக்கப்படுவதாகவும் கருதப்படுகிறது. அதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது. That we know that Shakti cannot be destroyed. It can be transformed from one stage to another. நாம் அறிந்திருப்பது என்னவென்றால் சக்தி என்பதை நாம் அழிக்க இயலாது. அதை ஒரு விதத்திலிருந்து இன்னொரு ரூபத்திற்கு நாம் மாற்றலாம். So similarly, we say that as a universe and all the ingredients in this universe, whatever we have, we see, is all the Shakti of the Lord. So actually even after anta, dissolution, everything remained in subtle form of the subtle form. நாம் பார்ப்பது அனைத்தும் பகவானின் சக்தியாகும். பிரபஞ்சத்திற்கு பிரளயத்திற்கு பிறகும் இவை அனைத்தும் சூக்ஷ்மமான ரூபத்தில் இருக்கின்றன. So the city said that dissolution means like a going back all the ingredients, all the energy in Paramatma. That's called dissolution. ஆகையால்தான் பிரளயத்தை இந்த சக்திகள் அனைத்தும் பரமாத்மாவினுள் அடங்குகின்றன. அதை பிரளயம் என்று குறிப்பிடுகின்றோம். So Mayavadi, they said that as a Lord who is a Paramatma create this material, Brahman create this material world. Actually they create, actually there is no creation. They said this is an illusion of the Jiva. மாயாவாதிகளின் கூற்றுப்படி இந்த சிருஷ்டி என்பது நடப்பதில்லை, இது ஜீவாத்மாவின் ஒரு மாயையாகும் என்று கூறுகின்றனர். They said even universe is not there. Because of ignorance only we are seeing that there is universe. அவர்களின் கூற்றுப்படி இந்த பிரபஞ்சமானது இல்லை, நம்மளுடைய மாயாவின் காரணத்தால் அது இருப்பது போல ஒரு தோற்றம் அளிப்பதாக எண்ணுகின்றோம் என்று. So that's why they said that even when you will come out from the ignorance, when you understand that you are a Brahman, you will not see universe anymore. You will see only Brahman. ஆகையால் தான் அவர்கள் கூறுவதாவது, நீங்கள் பிரம்மனை உணர்ந்து விட்டால் பிரம்மனை மட்டுமே காண்பி, இந்த பிரபஞ்சத்தை காண மாட்டீர். See, it is also, that's why those are Mayavadi, they are also almost like atheist. ஆகையால் தான் மாயாவாதிகளையும் ஒரு நாத்திகவாதிகளின் நிலையில் வைத்து நாம் ஒப்பிடுகிறோம். So in the Nyaya Shastra there is one theory, it's called Satkayavada. It's explained very details. நியாய சாஸ்திரத்தில் சத்காரியவாத என்ற ஒரு வாதம் இருக்கிறது, அதில் மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So according to Satkayavada, Satkaya means that effect exists in the cause. சத்காரியவாதத்தின் படி உண்மையானது அந்த காரணத்தில் நிலை பெற்றிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. Similarly, when you see the Lord alone exists, that means with Lord the effect also exists. ஆகையால் தான் பகவான் இருக்கும்போது அந்த காரண காரிய பாவங்களும் அவரோடு நிலை பெற்றிருக்கின்றன. So we cannot say that Lord exists alone without effect. ஆகையால் காரியபாவம் பகவான் அல்லாது நிலை பெற்றிருக்க வாய்ப்பில்லை. Because we cannot say that something comes from nothing. We cannot say that. ஒரு வெற்றுமையிலிருந்து ஏதோ ஒன்று தோன்றுகிறது என்று நாம் கூற இயலாது. But Mayavadi or Brahmadi, they accept this theory so much. Something comes from nothing. Like atheists say, everything, the universe came automatically without from anybody. துரதிர்ஷ்டவசமாக மாயாவாதிகளும் நாத்திகவாதிகளும் ஒரு வெற்றுமையிலிருந்து இந்த சிருஷ்டி தோன்றிய இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றியது என்று நம்புகின்றனர், கூறுகின்றனர். So that's why Srimad Bhagavatam doesn't accept this kind of philosophy. It said this, that's why Chaitanya Mahaprabhu said, Mayavadi bhashya sarvanash. It's almost like atheist only. They are upgraded atheists, we can say. ஆகையால்தான் ஸ்ரீமத் பாகவதமும் இப்படிப்பட்ட கூற்றுகளை நிராகரிக்கின்றது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் மாயாவாத பாஷை சொல்லி சர்வநாசர் என்று கூறுகிறார்.
அவர்கள் சற்று முன்னேறிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய நாத்திகவாதிகள் அவர் அவ்வளவே. So here this jñānam, what I was explaining, is that the devotee also need jnana to worship the Lord, but that jnana is based on the scriptures, devotional scriptures. பக்தர்களுக்கும் பகவானை வழிபடுவதற்கு ஞானம் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் அந்த ஞானமானது பக்தி சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையை கொண்டதாகும். So when one get the knowledge, actually they try to follow the knowledge, jñānam, based on their own experience and from the nigamas, from the shruti, and they try to apply it. The purpose is then to understand the Lord. அவர்கள் அந்த ஞானத்தை பெற்று தன்னுடைய அனுபவத்திற்கேற்ப இந்த சாஸ்திரங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட அந்த ஞானத்தை சேவையில் ஈடுபடுத்துகின்றனர். அதனுடைய நோக்கமானது பகவானை உணர்வதற்காகவாகும். So there are actually two margas are there to serve the Lord. பகவானை சேவிப்பதற்கு இரண்டு விதமான மார்க்கங்கள் இருக்கின்றன. So one is called jñāna marga or vidhi marga, and that is called ruchi marga or taste. ஒரு மார்க்கத்திற்கு ஞான மார்க்கா அல்லது விதி மார்க்கா என்று கூறுகிறோம். மற்றொரு மார்க்கத்தை ருச்சி மார்க்கம் என்று கூறுகிறோம். So jnana marga or vidhi marga means they follow the scriptures very scrutinizingly, and they try to understand how what Lord Lord accept, what Lord doesn't accept. இந்த ஞான மார்க்கம் அல்லது விதி மார்க்கத்தில் பகவான் எதை ஏற்றுக்கொள்கிறார், எதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்று அந்த சட்டதிட்டங்களை, விதிமுறைகளை மிகவும் தீவிரமாக கடைபிடிக்கும் ஒரு வழியாகும். So in the beginning of the spiritual life, we all follow vidhi marga. நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்தில் நாம் அனைவரும் விதி மார்க்கத்தையே கடைபிடிக்கின்றோம். So but there are also devotees, those who follow ruchi marga. ஆனால் ருச்சி மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கும் பக்தர்களும் இருக்கின்றனர். So based on their taste to serve the Lord, because they have so much love that they don't follow that much, like this scripts and other things. So based on that they serve the Lord. ஆனால் அந்த பக்தர்கள் தனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ருச்சி மற்றும் அந்த அன்பின் காரணத்தால் இந்த அளவுக்கு விதிமுறைகளை கடைபிடிப்பதில்லை. That example is given like once there was one Mataji Brajavasi, that she was in ruchi marga. She used to serve Krishna according to her own taste. உதாரணமாக பிரஜவாசி ஒரு பெண் இருந்தார். அந்த பெண்மணி பகவான் கிருஷ்ணரை ருச்சி மார்க்கத்தின் அடிப்படையில் தன்னுடைய விருப்பத்திற்கேற்ப சேவைகளை செய்து வந்தார். So she had a lot of deities, and what happened, even without brushing the teeth, without taking bath, she used to do offering to the deity. அவரிடத்தில் ஒரு லட்டு கோபால் விக்கிரகம் இருந்தார். அந்த விக்கிரகத்திற்கு தான் பல் துலக்காமலும் தானம் செய்யாமலும் தினமும் அவருக்கான நைவேத்தியத்தை காலையில் அர்ப்பணித்தார். So but one day what happened, Sanatana Goswami visited that mother and said, what are you doing? How can you serve Krishna without taking bath, without brushing your teeth? The nitya karma you are supposed to do. ஒரு நாள் ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி அவர்கள் அந்த பெண்மணியை கண்டார். இது என்ன நடக்கிறது? தாங்கள் உங்களுடைய நித்திய கர்ம அனுஷ்டானங்களை செய்யாமல் தாங்கள் இவ்வாறு பகவானுக்கான சேவைகளை செய்கின்றனர். முதலில் தாங்கள் அதை செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். Then she said, see, I don't know any scripture knowledge, but I have love for Krishna. But he is like my own child. For my child, I don't bother. No, I don't bother this. I have to take bath, I have to brush teeth or not, because I have to feed him. That's all I know. எனக்கு சாஸ்திரங்களை பற்றி எந்த ஒரு ஞானமும் இல்லை, தகவலும் இல்லை. அவர் கிருஷ்ணர் என்னுடைய பிள்ளையை போல, பிள்ளைக்கு நான் பல் துளக்கி இருக்க வேண்டுமோ, குளித்திருக்க வேண்டுமா என்ற ஒரு அவசியம் இல்லை. என்னுடைய நோக்கம் எல்லாம் அவருக்கு நான் உணவு படைக்க வேண்டும், அது மட்டுமே. அவருடைய பசியை ஆற்ற வேண்டும். Then Sanatana Goswami was saying that I'll tell you something that you can follow this, and see Krishna will be very happy with that. பிறகு சனாதன கோஸ்வாமி, சரி நீ இதை கடைபிடித்தால் பகவான் கிருஷ்ணரை காணலாம், அவரும் மிகவும் ஆனந்தம் அடைவார் என்று கூறினார். Then Sanatana Goswami told something like, first you should take bath, you should brush your teeth, take bath, and you should clean the room and everything. Then you offer to Krishna, and see Krishna will accept it.
சனாதன கோஸ்வாமி கூறியதாவது, நீங்கள் முதலில் காலையில் எழுந்து பல் துலக்கி பிறகு ஸ்நானம் செய்து வீட்டை சுத்தம் செய்து சுவாமியின் இருப்பிடத்தை அனைத்தையும் சுத்தம் செய்து பிறகு இந்த நைவேத்தியத்தை அர்ப்பணியுங்கள். இதன் மூலமாக கிருஷ்ணர் மிகவும் ஆனந்தம் அடைவார் என்று கூறினார். But what happened? This Mataji, when she tried to follow everything, it became so late. Now Krishna started crying. ஆனால் இதற்கு மாறாக நடந்தது என்னவென்றால், அந்த பெண்மணி அனைத்தையும் கடைபிடித்து கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் படைக்கும் பொழுது மிகவும் காலதாமதமாகிவிட்டது. கிருஷ்ணர் அழத் தொடங்கிவிட்டார். Now their Vidhimarga doesn't work anymore. அந்த இடத்தில் விதிமார்க்கமானது செயல்படாது. And later Sanatana Goswami came and asked, what happened? How are you following? He said, I am following, but Krishna is crying. Then Sanatana Goswami said, okay, this marg is not for you then. மீண்டும் சனாதன கோஸ்வாமி அந்த பெண்மணி இடத்தில் வந்து எவ்வாறு நடக்கின்றது என்று வினாவிய பொழுது, அனைத்தும் நான் நீங்கள் கூறியது போல செய்கின்றேன், ஆனால் கிருஷ்ணரோடு வருகின்றார், தாமதமாகின்றது என்று கூறினார். பிறகு சனாதன கோஸ்வாமி, உங்களுக்கு இந்த வழிமுறை சரி வராது, தாங்கள் அந்த ருச்சி மார்க்கத்திலேயே சேவையை செய்யுங்கள் என்றார். So those who have a ruchi for Krishna's, this is, you can say this, it comes from their own. For them, rules, regulation, follow them. ஆகையால் இந்த ருச்சி மார்க்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அந்த ருச்சியானது இயல்பாகவே வருகின்றது. சட்ட விதிகள் அவர்களை பின்தொடர்ந்து செல்கின்றன. It's not that they don't follow the rules, regulation. Actually, they also follow rules, regulation, everything. But they are most on their own bhava or ruchi. அவர்கள் சட்ட விதிகளை கடைபிடிப்பதில்லை என்று நாம் கூற இயலாது. ஆனால் அவர்கள் நிலை பெற்றிருப்பது அந்த ருச்சி, அந்த பாவ நிலையில் இருப்பதால் அது சற்று மாறுபடுகிறது. Similarly, those who follow the vidhi marga, actually ultimate purpose of vidhi marga is to achieve the ruchi marga only. ஆகையால் யாரெல்லாம் விதி மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கின்றோமோ அவருடைய பிரதானமான நோக்கமானது ருச்சி மார்க்கத்தை அடைவதற்காகவே ஆகும். So the purpose of jñānaṁ, the purpose of everything, that to serve Krishna spontaneously, that spontaneous means this is ruchi marga. ஆகையால் இவை அனைத்தின் இந்த ஞானத்தின் நோக்கமானது பகவான் கிருஷ்ணரை தனிச்சையாக இந்த ருச்சி மார்க்கத்தில் சேவை செய்வதற்காகவே ஆகும். So scriptures actually explain direct way and indirect way. The purpose is that some or other bring them in spontaneous devotional service. சாஸ்திரங்கள் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் விளக்கங்களை தருகின்றன. அதனுடைய பிரதானமான நோக்கமானது எவ்வாறாவது இந்த தன்னிச்சையாக அந்த பகவத் சேவையை செய்வதற்காக அவர்களை எத்தனிப்பது. Yes. So when you follow the scriptures, that and when you try to apply it in our own life, actually the purpose is served. ஆகையால் இந்த சாஸ்திர விதிகளை கடைபிடிக்கும் போது அதனுடைய நோக்கமானது பூர்த்தியாகிறது. But simply jñānam actually doesn't help. It needs jñānam. That is on our experience, the application, particular application. ஆகையால் வெறும் ஞான மார்க்கமானது உதவாது, நமக்கு அந்த விஞ்ஞானமும் அவசியப்படுகிறது. So when we make both together, jñānam and jñānam, actually that is called realized knowledge. ஆகையால் ஞானம் மற்றும் விஞ்ஞானத்தை நாம் சேர்த்து செயல்படுத்தும் போது அதுவே உணர்ந்த ஒரு ஞானமாக கருதப்படுகின்றது. Yes. So that's why scriptures said, they said jñānam, vijñānam, among the qualities of the Brahmana, jñānam and vijñānam, both has to be there. But simply jñānam or simply vijñānam without jñānam is more dangerous. ஆகையால் தான் சாஸ்திரமும் பிராமணர்களுக்கான குணாதிசயங்களை ஞானம் மற்றும் விஞ்ஞானம் இரண்டையும் குறிப்பிடுகிறது. ஞானம் அல்லாத ஞானம் இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஞானம் மற்றும் விஞ்ஞானம் மற்றும் இருந்தாலும் இவை அனைத்தும் மிகவும் அபாயகரமானவை. So that's why here we say that the 5 pramanās is given, by which one can actually understand that the person who is cause behind of everything. Hare Krishna Prabhu. Yes. Sorry Prabhu. Yes. I'm saying that here 5 pramanās given here, nigamas, tapaś, pratyakṣam, aitihyam and anumānam. The purpose of everything, all the pramanās is that to understand that who is ādy-antayor. ஆகையால் இங்கு தரப்பட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த 5 பிரமாணங்கள், அதாவது நிகம சாஸ்திரங்கள், ஐத்திஹ்யம்,
அனுமானம் இவ பிரத்யக்ஷம் இவ அனைத்தும் இந்த ஆதி அந்தர் மத்தியத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானை புரிந்து கொள்வதற்காகவே ஆகும். And to know also how Lord is connected with each and everywhere. இதன் மூலமாக பகவான் எவ்வாறு ஒவ்வொரு விஷயத்தினோடும் தொடர்பில் இருக்கின்றார் என்பதையும் புரிந்து கொள்வதற்காக. Actually, when one understands this, actually he is Uttama Adhikari Bhakta. Because he cannot see anything different from the Supreme Lord. He sees Lord is everywhere. That's why he said Upadana and Nimitta. He sees both, for both places Lord is there. இந்த நிலை இதை புரிந்து கொள்ளும் பக்தரானவர் ஒரு உத்தமாதிகாரியாகவே கருதப்படுகிறார். ஏனென்றால் அவரால் எல்லாவற்றிலும் பகவானை பார்க்க முடிகிறது. Hare Krishna. Any question? Yes, Prabhu. Here is a question. Doesn't work, huh? You can ask, no problem. I'll repeat it. Yes. Yes, it's Raga Marga only, correct? Yeah. Prabhu, here is a question that two margas are given, correct? Vidhi Marga, jñānam, and jñāna Marga, you can set it. Jnana Marga with the devotion. You have to add it. It's not with the devotion. And Ruchi Marga. Here question that Ruchi Marga is a Raga Anuga or not? Yes. Because Raga Anuga means they have a attachment towards the... Yes, yes, Prabhu, continue. Yes, actually Ruchi Marga is not different from the Raga Marga. பதில் ஆம். ருச்சி மார்க்கம் ராகானுக மார்க்கத்துக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. Yes. How did that Mataji know that Krishna was crying? Oh, Prabhu, here question is how she knows that Krishna is crying. Yes, answer is that if you... Yes, sorry. Yes, Prabhu, continue. அந்த பிரஜவாசி பெண் கிருஷ்ணர் அழுததை பற்றி எவ்வாறு அறிந்து கொண்டார் என்பதாகும். See, when you come to temple, correct? Not that everybody see Krishna in same way. There some people see Krishna is laughing, some people see Krishna is crying. All the deity is the same, but different people get different realization when they see Krishna, according to their own bhava. ஒவ்வொரு பக்தரும் அவருடைய பாவத்திற்கேற்ப பகவானை தரிசிக்கும் போது ஒவ்வொரு விதமான உணர்வை பெறுகின்றார். Similarly, when this Mataji was seeing Krishna, previously she was loving Krishna like a small baby, like a child, and she has a love. She started feeling, oh, Krishna is getting late, because she is a mother. Mother can feel the pain of the baby. உதாரணமாக அந்த பிரஜவாசி பெண்ணானவர் ஒரு பிள்ளையை போல கிருஷ்ணரை பாவித்து தன்னுடைய சேவைகளை செய்திருந்ததால் கிருஷ்ணருடைய அந்த பசியை அவரால் உணர முடிந்தது, அவருடைய வேதனையை உணர முடிந்தது. எவ்வாறு சாதாரணமாக ஒரு தாய் தன்னுடைய பிள்ளையின் வேதனை அறிகின்றாரோ அதே போல அந்த பெண்மணியால் செய்ய முடிந்தது. Similarly, practical example I'll give you. See, suppose we have an offering at 12 o'clock. If one day there is no offering at 12 o'clock, what will you feel? உதாரணமாக மதியம் 12 மணிக்கு பகவானுக்கான நைவேத்தியம் இருக்கின்றது. ஒருவேளை அந்த நேரத்தில் immediately you go to kitchen, anything is cooked or not, you will see. If nothing moves, what you will do? If you really have a love for Krishna, you will cook yourself. Let me cook something, because 12 is supposed to be offering, but no one did anything. You will do yourself, because you have a love for Krishna. Yes.
Yes, Prabhu. Hare Krishna. Why is Pushti Marga called Pushti? The word Pushti, right? Pushti means, the meaning of Pushti is that poshana, nourishment. The Pushti Marga means, according to Pushti Marga, is that Krishna nourishes the devotion of the devotees. So that's why they say that our Lord. They don't say, this Krishna. According to them, actually, they only nourish the Krishna with the devotion. There's a difference. Pushti means poshana. Come. Yeah, Vatsalya Baba. Taking care of it. Yeah, taking care of the baby. Like a baby is fully dependent on parents, correct? Similarly, Pushti Marga, according to Pushti Marga, Krishna is dependent on their love. Disconnected. They also worship Radha Krishna. They worship Radha Krishna but dependent. Deity is dependent on them. That's why Poshana, bro. Nourishment. Alicia. Prabhu, not audible. Prabhuji connection got dropped. So, Guru Kripa Mai Prabhu's connection got dropped. Prabhu. Yes, Prabhu, okay. Any online question, Prabhu? Dandavat Pranam Prabhuji, Hare Jagannath Das, online questions. Prabhuji, first question. Krishna says, Atmanyeva Atmana Tushtaha. Bhagavad Gita says, spirit so religious in itself. If Mayavadis explain that Brahman cannot experience anything, then how is this explained? See, try to understand Atmani. This what? Atmani means what? Actually, it is seventh case. Seventh case means it is sthana. Sthana means it is in the Lord. So, according to Vaishnava explanation, that we are all in the Lord. The Lord or not? We are in the Lord right now. And if you, it is from Ishopanishad. We are in the Lord, everyone in the Lord. Because if we accept that universe is the Lord, so where we are right now? We are in the Lord only. So that's why it said that when you understand the universe, Atmani avanupashyati, means when one understands the Lord, that one understands everything, correct? Prabhu, no translation. Prabhuji, no translation. So his question is, how do the Mayavadis interpret this verse? Yeah, only oneness, correct. Atmani. In the Lord, everything is happening. Because everything Brahman only, correct? So, Prabhu, how they explain that the Brahman religious experiences? Oh, there is no experience, Prabhu. Because there is no experience of the bliss. Where Lord is see, is said that Sid means fully conscious, and conscious means an Ananda. Ananda means, he has nothing, no connection with anybody. When you see the connection, there is a problem again. The connection means with whom? Because he alone remain. Because there is no one. So, but that's why you see, even Prabhu, see when they are, according to their explanation, Ananda means like, see in the room, you are alone and there is no disturbance. So that is Ananda for them. No, it's not boring, bro. It was happy, no disturbance. Shanta. Hare Krishna, Prabhu. Yes, bro. If, Prabhu, next question. If Mayavadis say something came from nothing, then how do they support only Brahman exist? Yes, bro, because something means here is a material universe, correct? Material income from nothing means because nothing means here Brahman. Brahman, this energy. See, Brahman doesn't have energy. Then how can this universe come? So it cannot come, correct? So that's why they don't accept it. Something come from nothing. Nothing means here they don't accept energy.
So that's why they said something is illusion. Yes, Prabhu. So there is no universe, Prabhu. This is all illusion of the jiva. That's all. Yes, Prabhu. Understood. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Prabhuji, there are totally 40 members who are joining online. Hari Om. Hare Krishna. Prabhu, the Maharaj is supposed to give class, but someone other, no, he is not feeling well. That's why I had to sit in the Vyasas. Sorry, Prabhu. Okay. Okay. Hare So it was Krishna. very nice class. Hare Krishna. Jai Gantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Jai.